You can start if you want. I can start, okay. Yes. Good afternoon, everybody. I can hear me. I'll try to be very short. We can start our fifth conference, Inquisition in the Catholic Church, and by introducing our first colleague, who is Macarena Cordero Fernández, works at the Università de las Andes. Her field of research includes the institutional and juridical history of Chile and Latin America. She is also an expert of ecclesiastical history, religious piety, and the history of confraternities. Her work explores the religious history from the 16th century to the 19th century. I wish to present also to quote, like to present two books that she has published, one on Las Visitas de Idolatría in Lima in the 17th century, and another one on the Controreforma Cattolica, which is a book that has explored interdisciplinary approaches. So the title of her paper today is La Inquisición en los confines del mundo, Lima y periferias. So I leave the floor for her. Thank you. Okay. Good afternoon. Thank you for the invitation. I see several friends. Likewise, apologize for not having participated in the World Seminar, but in the days I am also taking place in the Congress organized in the Institute where I work. Nevertheless, thank you the technology. I can assist both activities and intervals. The presentation will be in Spanish because I joined the great event a couple of weeks ago. Okay. Sorry, okay. If you want, you can open your camera. It's not compulsory, but if you want. Yes, okay. A ver. Está abierta. It is open. It's open. We can see her. Oh, sí. Okay. I don't know. Not projected. So please continue. Okay. Thank you. En esta oportunidad, lo que intentaré es darle una mirada respecto de la producción historiográfica sobre la historia de la Inquisición en Lima y sus diversos espacios que la integraban, desde aquellos primeros escritores, inmediatamente abolió el Santo Oficio, que intentaban establecer, cuanto menos, un registro de lo que ellos consideraron un fenómeno que, por su altísimo impacto en las sociedades del mundo moderno, no debían ser olvidados. Hasta el presente, 200 años después, cuando todavía el estudio de la historia del Santo Oficio, en sus múltiples, casi infinitos abordajes posibles, está vigente. La historiografía relativa a la Inquisición española tiene una trayectoria que alcanza casi 2 siglos. Podría sostenerse incluso que, de las instituciones de las monarquías ibéricas de la Edad Moderna, el Santo Oficio es uno de los aparatos judiciales más estudiados por los historiadores, tanto hispanistas como americanistas. No obstante, los derroteros seguidos en los análisis y estudios de los tribunales peninsulares por un lado y los americanos por el otro, en un comienzo tuvieron desarrollos diversos, dado los contextos diferentes a ambos lados del Atlántico y las formas en que se fueron produciendo los discursos críticos hacia la Inquisición. Mientras que, para mediados del siglo XVIII, en la América española, prácticamente la crítica a la Inquisición fue casi inexistente, salvo el poco estudiado Pedro José Bermúdez de la Torre y Solier en su libro Triunfo del Santo Oficio Peruano, publicado en Lima. En esta época,
Para el caso de los tribunales peninsulares, esto aparecía ya en la agenda de los escritores españoles de esta misma época. Es posible que ellos haya debido así a las formas de accionar de los tribunales americanos fueron diferentes a los peninsulares, implicando particularidades y rasgos distintivos. Asimismo, los acontecimientos de uno u otro lado establecieron agendas políticas disonantes que impactaron esta primera etapa de producción historiográfica. Con el correr del tiempo, estas dos amplias trayectorias, por un lado aquella inclinada al interés historiográfico por la justicia inquisitorial en la península ibérica, y por el otro, en la América colonial, coincidieron con los primeros estudios históricos de esta institución, con el devenir de la historia como disciplina científica durante el siglo XIX. Para ello, los análisis de esta época son reflejo de su tiempo, en cuanto sus culturas tuvieron un posicionamiento positivista, tendente más a la descripción que al análisis crítico, provocando que la historiografía decimonónica diera cuenta de los tribunales americanos y peninsulares de manera independiente entre ellos, desconectándolos de una historia global de la Inquisición. En efecto, en Hispanoamérica, a comienzos del siglo XIX y tras las revoluciones independistas, se produjo la abolición de los tribunales inquisitoriales, instalándose en las sociedades americanas un fuerte rechazo hacia las instituciones coloniales en general, entre ellas, obviamente, el Santo Oficio, visto como la más terrible y represora de la época, en definitiva, la materialización de todos los males del antiguo régimen. La generalizada reacción libertaria y anticlerical en toda América tuvo también como resultado, sobre todo en el Perú, una cierta reticencia a escribir siquiera sobre la Inquisición durante los primeros años. Incluso se produjo una paulatina destrucción de los registros documentales dejados detrás por la institución, como si su abolición hubiese necesitado también de su olvido. Ello, aun cuando algunos historiadores hayan quizás sobreestimado el interés que sobre el Santo Oficio se expresó en la América durante la coyuntura revolucionaria. En estas primeras décadas del siglo XIX, la Inquisición encontró en la literatura un pionero interés con temas de reflexión, tal es el caso de la novela de Vicente Fidel López, La novia del hereje o la Inquisición de Lima, publicada en Santiago de Chile a modo de folletín en 1805. Fue editada por primera vez como una obra unificada en 1843. Como una fuerte crítica al clericalismo colonial, ese libro fue muy conocido en su época, escrito por uno de los intelectuales más importantes de la generación del 37 de Argentina. Luego de esta obra, y a excepción del limitado interés de los publicistas hispanoamericanos de las primeras décadas de la centuria, el olvido historiográfico hacia el Santo Oficio de América alcanzó casi medio siglo, silencio que pudo haber correspondido en parte a un contexto general de escasa investigación historiográfica en América Hispana, en gran medida condicionada por las adversidades políticas de las escaramuzas y guerras civiles, como también de las guerras entre las nacientes naciones en Sudamérica, que siguieron a la independencia y que ocuparon poco más allá de mediados del siglo XIX. Contiendas que por diversas razones y acciones conocidas condicionaron incluso el acceso a los repositorios documentales de la justicia inquisitorial. El surgimiento del interés historiográfico por el Santo Oficio en América comienza hacia la década de 1860, en coincidencia con la modernización de las instituciones académicas y educativas de las jóvenes repúblicas, marcadas por una mirada europeizante y cientificista. Más aún, con el ánimo de construir la idea de Estado-Nación, se buscaron argumentos históricos que justificaran la independencia de la monarquía en pos de la república, de legitimación de la modernidad ilustrada versus el catolicismo barroco. En este contexto se despertó el interés por la historia de los tribunales inquisitoriales americanos, cuya tarea comenzó en el Perú y en Chile. En el Perú, el impulso estuvo dado de la mano de Ricardo Palma con sus célebres Anales de la Inquisición de Lima, publicada por primera vez en 1863, escrito de corte historiográfico, aunque todavía influenciado fuertemente por el estilo del romanticismo imperante, fue muy popular en su época entre los intelectuales sudamericanos. La obra, en un primer intento de reconstruir con claridad histórica la trayectoria del Tribunal del Santo Oficio de Lima, a pesar de las escasas referencias documentales como prueba de sus afirmaciones, era también un trabajo de síntesis con un claro interés por apuntalar una ética liberal desde la que se pudiese mostrar el horror de las persecuciones de la Iglesia y sostener con ello la falta de libertad de las sociedades americanas durante la soberanía de la monarquía católica. Desde Chile son pioneros también los trabajos de Benjamín Vicuña Maquena y sobre todo de José Toribio Medina, primeros historiadores en abordar de manera científica el estudio de la Inquisición en América.
La obra de Vicuña Maquena respondió a un lineamiento similar al de Ricardo Palma, pero con un mayor intento de otorgar rigor científico a sus escritos. De cuño liberal y activa participación política durante las últimas décadas del siglo XIX en Chile, Vicuña Maquena estaba interesado en posicionar a la Inquisición desde un punto de vista ético, como el paradigma de la orilla opuesta sobre la que se debía cimentar la ideología republicana fine secular. Distinto es el caso de José Toribio Medina, coetáneo de Vicuña Maquena, cuya prolífera obra sobre el pasado colonial hispanoamericano alcanza más de 300 libros. Investigador de carrera y uno de los iniciadores de los estudios históricos en Chile, Medina fue también un gran recopilador de fuentes documentales, precisamente en tiempos en que comenzaba a normalizarse el mundo de los archivos históricos. A través de delegaciones oficiales y siempre acompañado de un equipo de paleógrafos e investigadores, hacia finales del siglo XIX accedió a un amplísimo corpus documental a escala imperial, que le permitió escribir una historia de síntesis para cada uno de los tribunales del Santo Oficio español en las colonias americanas. Obra monumental que alcanza los tribunales de Cartagena de Indias, México, Perú, Filipinas y a nivel regional Chile y el Río de la Plata. En todos estos trabajos, elaborados por un extraordinario caudal de fuentes, se observa una visión crítica de carácter laico y nacionalista contra el dominio de España imperial y sobre todo contra la Inquisición, como una de las principales herramientas de control social en el espacio colonial de influencia hispánica. Medina fue el primero en sistematizar la información de cada tribunal, aunque en rigor la obra abunda en descripciones sobre el funcionamiento estructural del Santo Oficio, con un análisis de carácter institucional y sin profundizar en cuestiones de índole social y cultural. La obra de Medina ha sido y es aún utilizada por los historiadores de la Inquisición no solo como referencia, sino también como fuente secundaria para la relocalización de documentos. Paralelamente, la historiografía inquisitorial se encontrará bajo un nuevo revisionismo proveniente desde la historiografía inglesa. En los primeros años del siglo XX se destaca la monumental obra del hispanista norteamericano Henry Charles Lea, publicada entre 1900 y 1910, que abarca a un mismo tiempo, todos los tribunales de la Inquisición española, peninsulares y americanos, con una fuerte base documental, aunque tratada con grandes generalidades, sobre todo con respecto a los tribunales americanos y con un importante énfasis en el orden económico de la institución. Esta obra permitió entender por primera vez a la Inquisición como una fuerte maquinaria de control y represión de un imperio en el contexto de un poder a escala global. Las obras de Lea, y principalmente la de Medina, implicaron dar a conocer la historia de la Inquisición por fuera del ámbito intelectual europeo y de espacios extrapeninsulares, aunque contienen errores, sobre todo en lo relativo a la actividad y al alcance de los tribunales americanos. Lo cierto es que constituyeron precursores de la historiografía hispanoamericana, impulsando el análisis de unas nuevas aristas sobre los tribunales, lo que implicó que hasta mediados del siglo XX, historiadores anglohablantes e hispanoamericanas mantengan vigentes los estudios sobre la Inquisición. Entre ellos pueden mencionarse las obras de Adler, publicadas en 1905, de Roberto Leveller en 1919, una década después el trabajo de José Torres Revelo de 1930, así como también los trabajos de Elison Chávez. Trabajos que conformarán con los años una estructura analítica general para la comprensión del funcionamiento orgánico de la institución en lo que fue el Virreinato del Perú, en el amplio espacio de la jurisdicción imperial española. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los horrores del nazismo impactaron fuertemente los estudios sobre el Santo Oficio, en donde los evidentes paralelismos entre el Holocausto y las persecuciones a los judíos por las Inquisiciones del Medioevo y la Edad Moderna otorgaron una mayor sensibilidad sobre la historia de aquellos hombres y mujeres criminalizados y asesinados con argumentos de orden religioso, ideológico o racial. Esto supuso también una fragmentación en el sentido de que muchos historiadores viraron del Estado institucional a un análisis de mayor orientación social y cultural en el universo de los perseguidos, de su dolor y del horror, pero también de su heroica resistencia y de la colaboración entre las víctimas, de sus infinitas formas de comunicación, así como un espacio económico y sus redes de relaciones políticas, sociales y económicas. En este contexto, los estudios sobre la Inquisición serán revisados en gran medida por las investigaciones de Boceslao Levin. En los trabajos de este autor se observa la utilización de la historia de la Inquisición limeña como un paradigma ético en contra del racismo imperante en los totalitarismos europeos de su época, sobre todo los del nazismo. Es evidente que la propia trayectoria biográfica del autor, como sobreviviente de los campos de concentración nazi, influyó en su obra, sobre todo en la medida en que la cuestión inquisitorial tuvo, y tiene, o podría tener, claros vínculos con el fenómeno contemporáneo del racismo del siglo XX, a raíz de los estatutos de limpieza de sangre certificados por el Santo Oficio.
Sus trabajos contribuyeron a construir un andamiaje de conocimientos de la dimensión histórica sobre la manera en que funcionó el Poder Judicial de la Inquisición en un contexto específico, tan complejo como distinto del contemporáneo, del mundo colonial y preindustrial hispanoamericano. Sus libros y publicaciones documentales constituyen un temprano acercamiento al estudio de una región tan periférica como era el Río de la Plata. En una línea similar está la obra de Günter Bohm, nacido en Breslau, Sicilia, emigró escapando de los nazis en compañía de sus padres a Chile en 1939. En su trabajo da cuenta de la Inquisición a partir de los procesos iniciados principalmente en Chile, con acento en el problema judío. Mientras tanto, para el caso español, en la transición desde el franquismo hacia la vuelta a la democracia, fue fundamental la trascendencia de la organización del primer curso internacional sobre Inquisición española, que fue además impulsado por el hispanista francés Marcel Barrayón. Allí se acordó fundar un centro de estudios sobre la historia del Santo Oficio, idea que se vio concretada en 1985, y el que fue un espacio de encuentro de importantes intelectuales de prestigio internacional que renovaron la historiografía e influenciaron, obviamente, en los historiadores americanos. El impulso dado en esta renovación de los estudios inquisitoriales es sumamente significativo, puesto que, todos sabemos, Batallón fue director del Instituto de Estudios Hispánicos de la Sorbona y trabajó durante décadas sobre el pensamiento de la España moderna y del mundo colonial hispanoamericano. Fue historiador de las mentalidades, integrante de los anales contemporáneos, entre otros a Bloch, a Febre, y además, con respecto a la Inquisición, realizó la reedición del libro de José Toribio Medina, La historia del Tribunal de la Inquisición de Lima. Dio a conocer al mundo, tras su reedición, la poderosa acción de la Inquisición española en esta parte de América, desechando así hipótesis de Lía, quien aseveró que en el sur prácticamente no hubo actividad inquisitorial. Lo interior implicó una renovación de la escuela hispana en cuanto también a las metodologías y perspectivas de análisis en relación a los estudios inquisitoriales, analizando como institución global a la Inquisición, toda vez que los estudios anteriores reflexionaban casos concretos, delitos, mentalidades, mas no cómo funcionó orgánicamente esta institución. Así se trató de dar análisis globales en cuanto a su actividad represiva, cuantificarla, medirla. De qué manera el tribunal había cambiado durante los siglos en que funcionó, su forma de organización, la manera de llevar a cabo los procesos, más aún, dando cuenta que la Inquisición de Lima era distinta y diversa la de Sevilla como la de México o como la de Cartagena. Por tanto, se analizaba como un objeto de estudio histórico. Además, las fuentes develan una serie de sujetos que son castigados, reprendidos o censurados en los expedientes, porque si bien la denuncia es un acto individual, pasaba a ser colectivo del momento en que se daba a conocer redes de parentesco y amistades, de conocidos, que directo o indirectamente formaban parte del proceso. Seguidamente se empieza a observar que una serie de otros personajes quedaban a la vista, superiores de órdenes religiosas, universitarios, bibliotecarios, curas, sacerdotes, monjas, que coadyuvaban al tribunal. El lenguaje inquisitorial permeó todo y actuaba la Inquisición indirectamente por medio de las prédicas, mensajes, conversaciones. Asimismo, se mostraba una Inquisición mediatizada, manipulada por intereses particulares. Lo que quiero decir con ello es que la Inquisición no termina en el tribunal, sino que permeó todo, generando dinámicas y estrategias particulares, y que es posible observar los efectos de la Inquisición más allá de sus paredes. Este esplendor sobre el estudio de la Inquisición de los años 70 tuvo también, obviamente, su colorario en Hispanoamérica. Así, en la historia de la Inquisición limeña irrumpieron la historia de las mentalidades, la historia social y de la vida cotidiana, entre otras, que han permitido reconstruir a la Inquisición las prácticas, la hacienda, el rol, las redes de los funcionarios. En buenas cuentas, desde una perspectiva historiográficas novedosas, se reflexionó sobre la historia de los judíos, la brujería, protestantismo, etc. En 1989, Paulino Castañeda y Pilar Hernández publicaron su monumental obra La Inquisición de Lima en 2 tomos, que es fruto de una gran investigación que tuvo por objetivo hacer una historia completa de esta institución, la que fue continuada por el historiador chileno René Millar Carbacho en 1998 y que complementa la historia del último siglo de existencia de la Inquisición peruana. Más aún, la vasta obra historiográfica de René Millar lo ha convertido en uno de los máximos, si es que no el máximo exponente en relación al Tribunal de Lima, dando cuenta de los asuntos financieros, del modo en que se prosiguieron los procedimientos, tipologías de herejía, de determinadas mentalidades, siendo su principal aporte el análisis de la Inquisición como institución.
También para el Tribunal de Lima se destacan las investigaciones de Guillermo Loman Villena y de Pedro Guibovich, quienes en distintas épocas fueron vinculando sus trabajos de la Inquisición de Lima con la cultura impresa y la censura de libros en el Perú. Hacia finales de la década del 80 del siglo pasado, vio a la luz una importante compilación coordinada por Gabriel Ramos y Enrique Urbano, que reunió por primera vez en un mismo libro investigaciones relativas a la Inquisición en toda América, con trabajos de autores especialistas en estudios de la Inquisición americana, como los de Solange Albarró, el mismo Guibovich y los propios de Ramos y Urbano. Del mismo modo, se llevaron adelante trabajos de síntesis sobre la justicia inquisitorial americana, como la obra de Abelardo Lavalle, cuya intención era impulsar nuevos enfoques sobre los estudios del Santo Oficio en América. De los 3 tribunales del Santo Oficio en América, el que más ha captado atención de la historiografía actual ha sido el de Lima, tribunal con una extensa jurisdicción que abarcó gran parte de Sudamérica y del que hoy se han recuperado una importante masa documental relativa a su ejercicio judicial, cuyo estudio puede permitir acercarse a la realidad histórica de la América colonial. Particularmente sobre los procedimientos jurídicos del tribunal, se destacan los trabajos de Ayllón Duranto, mientras que para su jurisdicción en una escala global han sido reveladores los recientes estudios de Irene Silverbradt, como también los de Kimberly Lynn. Por su parte, las investigaciones de Baxter sobre los conversos portugueses, así como análisis de los casos sobre sodomía estudiados por Fernanda Molina, han dado luces sobre interesantes aspectos de la mentalidad moderna en lo que fue el virreinato del Perú. Del mismo modo, nuevos y novedosos trabajos acerca de la censura inquisitorial, la persecución de brujería y otros tópicos abordados desde los estudios culturales y de género, como los de Emma Manarelli y Jacqueline Basayo, han mostrado que las fuentes documentales de la Inquisición aún tienen mucho por decir. Sin embargo, de estos avances, sobre todo para las regiones periféricas, al poder central del tribunal limeño, aún carecen estudios sistemáticos. Pues, aunque para el Río de la Plata y Chile existió un temprano interés, sobre todo por Medina y Levín, estos trabajos eran de corte descriptivo, con escaso análisis al respecto del impacto de la institución en la formación de las sociedades coloniales hispanoamericanas. Así, hoy, hay un marcado interés por el estudio y el análisis de las zonas marginales y periféricas. Para el territorio del Paraguay están los análisis relativos a la censura de libros de la Compañía de Jesús de Fabián Vega, o la existencia de marranos, ampliamente documentado por Clara Cohen, habiendo solo algunas referencias para el Ecuador y el Alto Perú. En tal sentido, las investigaciones de carácter institucional y normativos de la Comisaría de Córdoba del Tucumán, de Marcela Aspel, se han visto renovadas por la mirada de Federico Sartori, quien ha publicado recientemente el libro Al sur de las hogueras, Inquisición y sociedad en Córdoba del Tucumán durante los siglos XVI y XVII. Para el caso de Chile, están los aportes de quien habla, quien se encuentra abocada a la reconstrucción de la institucionalidad de las varias comisarías que tuvo la gobernación, aunque intentando seguir muy de cerca la renovación establecida por la escuela italiana. De cierta forma, hoy en día, la renovación de los estudios inquisitoriales, especialmente los relativos a los espacios periféricos, se han visto influenciados a partir de la escuela italiana, principalmente de la mano de Adriano Prosperi, quien da cuenta de la Inquisición capilar. Esto es, la Inquisición requirió de una serie de otros actores que se movilizaran a través de sacerdotes, obispos, de informaciones que se daban a través de bibliotecarios que hicieron posible este control religioso y social. Así, nuevas miradas a los fenómenos, como por ejemplo, analizar las resistencias que no vienen exclusivamente de los judíos o moros, sino también del interior de la iglesia, están siendo analizados por los estudios desde los espacios periféricos. Finalmente, aún queda mucho por decir, más aún porque la omisión del análisis de la Inquisición en los espacios periféricos, como lo fueron Chile, Tucumán, el Paraguay, impide poder entender cómo la intolerancia permeó a la población, así como también cuál fue el grado de efectividad del control religioso y social que hubo. No existen análisis y estudios de cómo funcionaron las comisarías en Sudamérica. No hay un levantamiento completo de cuál era la situación en dichos espacios, quiénes fueron sus funcionarios y cuáles eran sus redes de parentesco, sociales, políticas, entre los muchos objetivos. Más aún, cobra interés analizar la actividad de las comisarías con miras a establecer hasta qué punto el comportamiento de la feligresía seguía el ideario global de la monarquía católica. Asimismo, avanzar hacia investigaciones que den cuenta de la historia de las inquisiciones periféricas permitirá que las historias locales ingresen al debate global relativo a la intolerancia, control religioso y social,
y al de las redes de influencia y sus particularidades locales, llenando un espacio que posibilitará comprender mejor y más ampliamente la configuración social y cultural de los diversos espacios que integraron el enorme territorio jurisdiccional del Tribunal de Lima. A su vez, ello permitirá revelar mediante qué formas, no necesariamente a través de procesos inquisitoriales, la Inquisición pretendió deshumanizar y limitar los derechos de las personas, sobre la base de una imagen del otro como inferior, lo que obliga a excluirlo socialmente por medio del poder inquisitorial, consistente en la invención de una barrera a la diversidad. De un lado el verdadero ser humano, del otro el no ser humano. Muchas gracias. Thank you very much for this very dense paper. So we can proceed with our second speaker, who is Gabriel Torres Puga, who works at the Centro de Estudios Históricos of el Colegio de México. He's an historian of the Inquisition of the Catholic world, and he combines cultural history with microhistory. His research has focused on themes such as the history of conspiracy, censorship, and the history of public opinion in the 18th century. Among his publications, I shall mention Opinión Pública y Censura en la Nueva España and Historia Mínima de la Inquisición, which was published in 2019. His paper today deals with Mexico and the Philippines. Please, the floor is yours, Gabriel. Muchas gracias. Gracias tanti. Voy a hablar en español, espero que no sea un problema. Voy a intentar hablar despacio para evitar cualquier problema de comunicación. Sus dudas, sus comentarios, pues los recibiré en el idioma que consideren, así que espero que podamos, que pueda fluir esta conversación. Sumo al esfuerzo de Macarena, que tuvimos la oportunidad de escuchar hace unos minutos, mi preocupación porque se conozca un poco más la historiografía, la historia de América en relación con las otras historias de la Inquisición que se practican en Europa principalmente, y tratar de mostrar algo de lo que se ha hecho en el caso de la historiografía mexicana, con el afán sobre todo de que pueda servir también para reflexionar sobre otras inquisiciones. Estamos acostumbrados solamente a recibir del lado americano, es decir, las grandes interpretaciones, las novedades en el mundo historiográfico de la Inquisición se hacen en otros lados. Tenemos grandes exponentes de la historiografía inquisitorial en el mundo europeo, tanto en España como en Italia, y intentamos aplicarlo siempre en América, como si en América no pudiéramos tampoco, o no pudiéramos generar un equivalente de reflexiones. Y esto creo que amerita una reflexión más profunda. No es el momento para hacerlo, pero sí quiero mostrar al final de esta presentación un proyecto que tiene precisamente la intención de abrir y dar a conocer más no solo lo que se hace en América, sino las fuentes también con las que contamos para el caso concreto de la Inquisición de México. Bueno, lo que quiero en primer lugar que consideremos es la relación necesaria, es decir, cualquier reflexión historiográfica debería considerar, pienso yo, la importancia del archivo o de los archivos con los que trabajan o trabajamos los historiadores. Es decir, la historia de la Inquisición también es la historia de la recuperación de sus archivos y la relación de los historiadores con dichos archivos. Esto ayudaría también a entender por qué hay cambios significativos en ciertos momentos, ¿no? Lo que significó, por ponerles un ejemplo que ustedes tienen
muy claro en Italia, ¿no? El queso y los gusanos no es solamente, o es probablemente uno de los libros más conocidos, más influyentes, más importantes en la historiografía mundial sobre la Inquisición, pero Carlo Ginzburg tuvo un papel también muy importante en la apertura del archivo de la Inquisición romana, ¿no? Esa otra vertiente, la del trabajo para rescatar fuentes inquisitoriales, es fundamental. Y eso es lo que hace también que en ciertos momentos se puedan hacer algunas investigaciones. En el caso del mundo hispánico, como ustedes bien saben, y si no, no está de más recordarlo y señalarlo, sobrevivieron, claro, el gran archivo del Consejo de la Suprema Inquisición de España, que está en Madrid, que es, desde luego, pues la gran fortuna para los historiadores que hacen Inquisición en el mundo hispánico. Pero así como sobrevivió el Consejo de la Suprema, se perdieron prácticamente los archivos de todos los tribunales de España y de América. De 19 archivos de tribunales que había, 19, sobrevivieron únicamente 5. Y de esos 5, solamente 4 podemos decir que están más o menos completos. Bueno, si contamos el quinto sería Zaragoza, Cuenca, Toledo. Cuenca y Toledo, los archivos se incorporaron al Archivo Histórico Nacional de Madrid. El Archivo de Canarias y el Archivo de México. Son los 5 archivos de tribunales de distrito que sobreviven. Además, les digo, del Consejo de la Suprema. Y esto es muy importante considerarlo porque tiene que ver también con el tipo de historiografía que se ha hecho y las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Si pensamos en la Inquisición portuguesa, por ejemplo, donde sobreviven prácticamente todos los 3 además del archivo del Consejo Supremo, sobreviven los archivos de los 3 tribunales principales de Portugal, pues la riqueza es considerable. En cambio, como bien lo sabe Bruno, y seguramente nos lo dirá en su momento, no tenemos el archivo de Goa más que en una pequeñísima parte, ¿no? Esto realmente significa que a veces tenemos que construir nuestras historias inquisitoriales mirando a otros experimentos, a otros lugares donde sí se pueden recuperar ciertas cosas. Ahora bien, esto puede ser una ventaja o una desventaja. Como veremos aquí, uno de los problemas de la historiografía mexicana ha sido tener un exceso de información. Como se diría en algún momento, los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Y aquí vamos a intentar también explicar por qué tenemos un proyecto que precisamente intenta dar una salida a este fenómeno. No quiero extenderme en una revisión puntual, historiográfica, con muchos nombres, voy a dar solo algunos. Tal vez esto se puede trabajar más adelante, pero voy a señalar únicamente como los puntos principales de los cambios que ha habido en la historiografía mexicana. Diría que prácticamente en el siglo XIX estuvo la historiografía sobre la Inquisición vinculada inevitablemente con el debate que se vivía también en España, pero fue mucho más crítico a la Inquisición, mucho más incluso que en España. No hubo un equivalente a Menéndez Pelayo hacia el final del siglo que defendiera la institución inquisitorial. En la primera mitad del 19 o hasta los años 1880, lo que tenemos son prácticamente historias sin fuentes, historias que están desligadas de una investigación seria, desde luego, y a pesar de que el archivo se incautó en 1860, el archivo de la Inquisición de México que estaba en el arzobispado pasó a manos del gobierno, toda la situación política era tan complicada que Vicente Riva Palacio prácticamente dedicó más tiempo a organizar el archivo y aprovechar sus fuentes para hacer algunas novelas y escritos. Incorporó algunas cosas a sus libros de historia, pero no hizo un estudio sistemático de la Inquisición. Nada comparable, desde luego, con el esfuerzo que ya estaba haciendo Henry Charles Lea, a quien, por cierto, Riva Palacio le envió algunos
pues por lo menos un libro, un legajo de la Inquisición de México para que lo conociera. Y no hubo realmente una investigación sistemática. Pocos historiadores tenían acceso en esa época a los fondos inquisitoriales y además se estaba cometiendo uno de los grandes, creo yo, errores, que fue cambiar toda la organización del archivo, encuadernarla y dificultar o hacer perder la organización previa. En la primera, digamos que en la primera mitad del siglo XX o muy a comienzos del siglo XX, tenemos entonces o debemos entonces la primera historia de la Inquisición de México y los esfuerzos para entender la historia de manera más crítica a José Toribio Medina, el gran polígrafo chileno que hizo historias de todo el mundo americano, también la primera historia de la Inquisición en Filipinas, una historia de la Inquisición o de la primitiva Inquisición americana. Y digamos que se convirtió durante mucho tiempo y hasta cierto punto sigue siendo, y esto es algo que creo que nos debe llamar la atención o la alerta a todos los historiadores, sigue siendo la única historia general de la Inquisición de México que comprende desde el principio hasta el final de su existencia. Entonces, todavía hoy en día, la historia de Medina sigue siendo un referente para hablar de la institución. En contraste con Medina, lo que ha habido en la historiografía mexicana son principalmente historias sobre temas particulares, ¿no? Desde luego, desde la primera mitad del siglo XX, el judaísmo o el estudio del judaísmo desarrolló una vasta historiografía, comenzando por Alfonso Toro y la familia Carvajal, que hasta la fecha tiene grandes exponentes, ¿no? Pienso en Alexandra Ushmani, por ejemplo, que nos dejó un libro magnífico, pero podríamos enumerar a un montón de autores que han aprovechado los fondos inquisitoriales de México para hacer trabajos particulares sobre casos de judaísmo. Había también los estudios de libros y lectores, como los que habían hecho Julio Jiménez Rueda y Edmundo Gorman, o los estudios sobre la ilustración de Mona Lisa Pérez Marchand, ediciones de procesos particulares, muchos se editaron hacia los años 1950 y 60, estaban los estudios incluso sobre la última etapa de la Inquisición, no estudios propiamente dichos, insisto, sobre la institución, sino sobre aquellos personajes que parecían precursores de la independencia, ¿no? Había algunos casos muy notables, incluso desde finales del 19 había algún interés por Guillén de Lampart, al que se suponía un precursor de la independencia, un irlandés al que se suponía precursor de la independencia en el siglo XVII. Y sobre estos casos ha seguido habiendo muchos estudios particulares que en mayor o menor medida discuten estos fenómenos, pero muy poca atención prestan generalmente a la estructura de la institución. Podríamos decir entonces que fue hasta la década de los 80 donde vemos un cambio significativo en la historia de la Inquisición, precisamente con la renovación de la historia europea, y donde se ve la necesidad de prestar atención también a lo cuantitativo y tratar de ver más o menos cómo había funcionado la institución y corregir algunos datos del propio José Toribio Medina. Obviamente el impulso viene de la renovación de los estudios de historia de la Inquisición que se están haciendo en España y los esfuerzos cuantitativos de Gustav Henningsen y Jaime Contreras, entre otros, que, como lo saben, habían estudiado las relaciones de causa en España, habían tratado de contabilizar las relaciones de causas de fe para dar una idea de la actividad real de la Inquisición de México. Precisamente en esos trabajos ellos notaban las dificultades o la importancia más bien de conocer qué archivos existían y qué archivos se habían perdido. Bueno, en el caso de México, Solange Alberro fue probablemente la investigadora que notó con mayor claridad la importancia de hacer un estudio equivalente en México, pero a diferencia de José Toribio Medina, que hay que notar esto es muy importante, Medina solamente consultó el archivo del Consejo de la Suprema, es decir, conoció las cartas que se enviaban de México a España. Lo que hizo Solange Alberro fue tratar de hacer un rastreo completo en los índices y listados que había en el tribunal, en el Archivo de México, para tratar de ver
qué era lo que realmente había de procesos en México y cuáles eran las causas que no habían sido registradas en los envíos al Consejo de la Suprema Inquisición. Esto hizo cambiar los datos, nos dio la oportunidad por primera vez de ver la proporción de delitos, algunos elementos que no es ahora el lugar para tratar, pero que ayudaron a matizar o a complementar los estudios que se habían hecho en España. Y desde entonces podríamos decir, podríamos decir que al final Solange apuntó varios puntos o varios temas que han seguido siendo trabajados y que cada vez más nos van dando una idea más completa de la institución. Los estudios de la institución inquisitorial en México, pues se vieron muy fortalecidos con los estudios también de Richard Greenleaf, un historiador norteamericano que dedicó muchos años a estudiar la primera etapa de la Inquisición antes de 1571, la Inquisición vinculada con la evangelización y la conquista, y después dedicó también trabajos a estudiar las finanzas de la Inquisición o la organización de San Pedro Mártir, la cofradía de San Pedro Mártir, y otros detalles, otros datos, otros temas que no eran propiamente los de las causas de fe que generalmente se estudiaban. De modo que, gracias a Solange Alberro y a Richard Greenleaf, en la década de los 80 se transformó nuestra idea de la institución inquisitorial, pero nos cambió, digamos, la tendencia a hacer estudios por caso y por temas, ¿no? Hay muchos estudios que se vinculan con toda la renovación que iba en la dirección de la historia social y de las mentalidades en los años 80 y 90. A veces no dieron o no lograron hacer como grandes explicaciones generales, algunos, y se quedaron en casos particulares, pero la intención siempre era tratar de ver fenómenos más amplios. Tenemos trabajos sobre bigamia, sobre solicitación, sobre libros prohibidos, sobre alumbradismo, sobre brujería, sobre otros aspectos que tenían que ver con la vida cotidiana de los cristianos viejos y ya no solamente con la de los cristianos nuevos o la de los extranjeros luteranos que había privado en los años anteriores. Hubo también un esfuerzo que vale la pena señalar, muy importante, de María Guerra Méndez, de hacer una especie de catálogo, lo hizo en 3 volúmenes, de los escritos, documentos que había en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición. Ella los llamó catálogo de textos marginados, y en realidad lo que hizo fue pues, hacer un catálogo de todos los textos vinculados a procesos que ella pudo localizar en el archivo. Hoy podríamos decir que los estudios más recientes o la parte más novedosa pues son quizá los trabajos que tienen que ver con el provisorato de indios, los trabajos que no son propiamente de la institución inquisitorial, sino del provisor de indios o de los provisores de indios de los distintos obispados que ejercieron facultades en causas de fe en casos de indios que estaban excluidos de la actividad inquisitorial. Me faltó señalar también que ha habido trabajos sobre Filipinas, pocos, particulares. Va a haber una exposición más tarde, seguramente nos dirán mucho más. Quizá después del de Medina, recuerdo el de Delor Ángeles como uno de los trabajos más completos o más interesantes sobre Filipinas. Estaban también los de Fernanda Moreno de los Arcos, de Fernanda de los Arcos, y trabajos muy puntuales que, bueno, sería larguísimo enumerar. Pienso en autores como Javier Mesa, Úrsula Camba, Silvia Jamuy, John Chuchak, Natalia Silva, que tiene unos trabajos de historia cultural muy interesantes, Gerardo Lara, Olivia Moreno, René Guerrero, que trabaja comisarios, Pedro Miranda, que también los trabaja, Manuel Antonio García Riquelme, que ha estudiado las penas, Erlinda Ruiz, José Quesada, Estela Rosselló, que trabaja historia cultural, y mis propios trabajos sobre siglo XVIII y principios del XIX, y casos particulares que he tratado, en los que, pues, de una o de otra manera, estamos intentando renovar los estudios inquisitoriales, vinculándonos con otros trabajos de fuera de México. Pero lo que quería subrayar aquí, y por eso, si me permiten, voy a usar la última parte de mi exposición para mostrar lo siguiente, es
la necesidad que yo veo de vincular todo esto que tenemos con una nueva historia de la institución inquisitorial. Y volví al punto de que los árboles no nos dejaban ver el bosque, y creo que esto es más cierto ahora, cuando a pesar de toda esta renovación, todavía sentimos en muchos de los congresos, coloquios a los que asistimos, que cada quien habla de un caso, que se vuelve muy difícil relacionar unos casos con otros, y que nos cuesta mucho trabajo tratar de entender qué es lo que realmente estamos aprendiendo nuevamente de la institución. Bueno, más allá de que la institución es compleja y tiene que ver con muchas cosas más allá de las causas de fe, quiero mostrarles aquí un proyecto que está a punto de salir. En realidad, prácticamente esta es la primicia de lo que vamos a presentar en unos meses. Yo espero más bien en 1 o 2 meses a más tardar. Ya está prácticamente la página, solo necesitamos algunas cuestiones de derechos, pero quiero compartirles este proyecto porque creo que puede servir, no sé si se ha hecho en algún otro lado, me parece que no, y creo que puede serles de interés, y si se me permite, pues quisiera que lo pudieran ver. Si ustedes me dicen si se ve, esperen un segundito, porque luego me crea un problema. Creo que no se ve nada, ¿verdad? Maldición, espérenme. Bueno, No se ve, sí, no. querido Gabriel. Ahí sí, ahí sí. Ya lo veo. Espérenme, Okay. Esto pasa porque hay una. Espérenme. Ahora no sé, es que no conozco tan bien Teams. Denme un segundito. Dejar de compartir, espérenme. Compartir contenido. A ver, yo espero que ahora sí lo vean. No, ¿verdad? Maldición. Esperen, disculpen. Disculpen este problema técnico, no sé de hecho cómo resolverlo, pero ahora mismo lo resolvemos. Bueno, la intención, como les decía, creo que ya lo conseguí. La intención de este proyecto es darles a conocer a ustedes We have seen your desktop and then the site of your university, I think. A ver, ¿ahí lo ven? Creo. Okay. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Yes. Bueno. Bueno, ese es el proyecto que hemos hecho, donde precisamente lo que estamos intentando hacer, dice, como ven aquí, inauguración diciembre de 2021, porque ya prácticamente lo tenemos. Estamos haciendo un intento por recuperar las causas de fe en una plataforma. No se trata, desde luego, o todavía no se trata de reunir físicamente, es decir, digitalmente los textos. Esto podría ser una posibilidad. Se trata de una especie de esfuerzo por visibilizar lo que existe en el Archivo General de la Nación y al mismo tiempo los trabajos que se han hecho sobre ello. Comenzamos haciendo una búsqueda en los catálogos que teníamos del Archivo General de la Nación, de pues todos los expedientes que se tenían, pero partimos de una guía que ya existía en el propio archivo, que es un índice general de causas de fe hecho por los propios inquisidores. Entonces, con el trabajo directamente del índice general de causas, pues pudimos hacer una gran base de datos sobre la que hemos seguido trabajando. El índice general de causas es un índice que se creó en el año 1719 por los inquisidores de México, con la intención de organizar su archivo previo, es decir, de poner en orden todas las causas que tenían, amarrarlas en legajos y con eso organizar las causas que ya estaban conclusas. Bueno, no se trata de todas las causas entonces o de todos los expedientes que habían en el archivo, sino precisamente de esos expedientes que se consideraban cerrados, sobre los que ya no se iba a trabajar más y que se podían amarrar y archivar.
Estas son entonces las causas que se agruparon en 1720, que se colocaron por abecedario y que permitieron pues tener un índice por letra con los delitos seguidos de cada uno. Era tan útil, o fue tan útil este índice, que después de 1719 los inquisidores o los secretarios continuaron utilizándolo para seguir llenando de nombres y delitos hasta el final de la actividad de la Inquisición de México. De modo que tenemos, como ustedes ven, después de hojas que están escritas todas con la misma letra y muy en orden, otras hacia el final donde tenemos la letra de distintos secretarios, algunos tachones, cambios, etcétera, porque se estaba trabajando sobre los expedientes vivos que se iban guardando una vez que las causas terminaban. Se trata entonces de un índice de causas, pero de causas que se estaban cerrando, ¿no? No tiene, por lo tanto, todas las causas de fe, sino solamente aquellas que realmente se cerraban. Y esto no es, por lo que les decía, pues, evidentemente, una prueba de todo lo que tiene el Archivo General de la Nación, sino únicamente una especie de guía para identificar las causas más importantes que se cerraron. Bueno, nuestra primera etapa, lo que estamos presentando ahora de este índice general de causas, es el siglo XVIII, el menos estudiado y conocido hasta ahora en términos cuantitativos. Es con lo que decidimos comenzar y hemos copiado los registros a una base de datos sobre la que hemos trabajado y ahora ya podemos verlos en la década que ustedes gusten. Voy a tomar alguna para que ustedes puedan verla. Tomo aquí, por ejemplo, la década de 1741 y lo que van a poder ver aquí son los procesos con los datos que vienen en el índice general de causas. Es decir, aquí, por ejemplo, pueden ver a Fray Francisco Carriedo, del Orden de Santo Domingo, de la provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, por solicitante, aquí el delito, y lo que viene abajo es lo que nosotros hemos construido, identificando cada una de las causas con los expedientes que se encuentran tanto en el Archivo General de la Nación como en el Archivo Histórico Nacional de Madrid o en otros repositorios documentales. Y esto es lo más sorprendente. Todo este esfuerzo tenía, entre otras cosas, la intención de ver qué tanto había en el Archivo General de la Nación, es decir, cuántas causas de fe de estas completas se conservaban en el archivo. Porque hay tal cantidad de expedientes que a veces no sabemos, pues sí, parece mucho, pero no sabíamos realmente qué tanto de estas causas, qué porcentaje de estas causas se conservaba. Bueno, pensábamos que mucho, pero no imaginamos descubrir que prácticamente el 95% de las causas se encuentra en el Archivo General de la Nación de México o en otros archivos, principalmente en el Histórico Nacional, en algunos casos. Pero en muchos de ellos, como podrán ver aquí, los documentos se encuentran tanto en el Archivo de la Inquisición, aquí está el proceso, por ejemplo, como en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la relación de causa y aquí solamente tenemos un fragmento del expediente, ¿no? Pero de modo que completando en uno o en otro archivo podemos tener prácticamente pues, los datos de todos los procesos, de todas las causas de fe seguidas por la Inquisición de México. Bueno, este proyecto piensa continuar hacia los siglos XVII y XVI, pero lo importante era visibilizar los reos, no era solamente un afán cuantitativo, sino que lo que queremos es que se puedan ver los procesos directamente, se puedan identificar de una manera mucho más clara, una especie de catálogo, pero que va un poco más allá, porque no está vinculado con un solo archivo, sino que intenta generar esta visión de los reos en distintos archivos, identificar bien el sentido de estas causas, ¿no? Que no sean simplemente nombres tampoco, sino que estén bien identificados con sus delitos y características, y que pueda ser una plataforma que se siga nutriendo. Y lo que esperamos incluir en cada uno de estos casos más adelante, pues es también los procesos, los trabajos que se han realizado en torno a ellos, ¿no? Dar una idea también de lo que ya se ha investigado sobre estos casos.
Y junto con este índice, y ya con esto termino, pero solamente para darles idea del proyecto completo, estamos intentando hacer también una edición de un libro fiscal que hemos encontrado, solamente que este es de la última etapa, no llega a toda no cubre todo el siglo XVIII, donde podemos ver no solamente nombres, como en el caso del índice general de causas, sino lo que los fiscales pedían contra estas causas. Y aquí lo que descubrimos, pues, es un montón de expedientes que no se siguieron, o que se siguieron parcialmente, pero que no llegaron a ser causas de fe propiamente dichas, pero que, a pesar de ello, sí se puede decir que los inquisidores, a instancias del fiscal, siempre revisaron y dieron alguna o tomaron alguna resolución sobre ellos, ¿no? En algunos casos, regaños o diligencias o investigaciones que terminan en una audiencia de cargos, pero no necesariamente una causa completa. Les pongo algún ejemplo solamente para que vean qué tipo de información viene en estos libros de fiscales. Dice, por ejemplo, Casimiro Villarreal, mulato de Cartago, espontáneo de herejía mixta, y dice el fiscal, en 27 de junio pedí que atento a que el caso que confiesa fue en ocasión de verse entre los cuernos de un toro, es decir, seguramente blasfemó cuando un toro lo atacó, y por eso sin refleja ni libertad absoluta, entonces se le absuelva ad cautelam, reprendido y con penitencia proporcionada. Bueno, esto nos ha revelado una actividad sorprendente de la Inquisición que no se ajusta a lo que normalmente nosotros entendemos como un procedimiento ordinario inquisitorial, que es el de formar una causa con todos sus elementos, sino que vamos viendo cómo muchísimos de estos casos que se denuncian iban siendo resueltos de manera muy diversa por los inquisidores sin necesidad de una causa formal. Y esto nos va dando, en conjunto con las investigaciones particulares que se han hecho, pues una idea mucho más completa, me parece, de la compleja actividad inquisitorial. Y esto precisamente pues era lo que yo quería mostrar aquí en esta presentación y decirles que, bueno, esta plataforma que tenemos lo que intentará en última instancia pues es demostrar más lo que tiene el Archivo General de la Nación de México, pero también los estudios que se están haciendo en particular sobre los casos que aquí hemos visto, y esperamos que se pueda ampliar en un futuro a otros siglos y quizá, ¿por qué no?, que pueda servir para que se haga o se replique en aquellos lugares donde hay archivos inquisitoriales, ¿no? Creo que la intención, con eso finalizaría, sería que no es que no quisimos talar los árboles para ver el bosque, sino más bien identificar los árboles principales, por decirlo así, para tratar de entender mejor tanto los árboles como el bosque de una manera un poco más ordenada y lógica. Muchas gracias. Gracias. For this a beautiful presentation, and also for introducing this project. So I think we have to go to the next paper, and our next speaker is Professor José Pedro Paiva, who teaches at the University of Coimbra. He was the head of the University Archive and of the Faculty of Arts and Humanities, is an integrated member of the Center for the History of Society and Culture, and a collaborating member of the Center of Religious History Studies. Is also a member of the Portuguese Academy of History. He also was, since 2005, a member of the International Scientific Committee that coordinated and wrote the Dizionario Storico dell'Inquisizione, and is also the scientific coordinator of Portugali Monumentis Requisiarum. It's author of many publications. I shall just mention two, which seems to me kind of extremely interesting.
witchcraft and superstition in a country without witch hunt, 1674, and religious ceremonials and power and social meaning for 1750. Today is title of his paper is Current Trend, the Portuguese Inquisition, what was done, what needs to be done. Very much, and for Thank you very much. Thank you very much. I would like to start by acknowledging Vincenzo Lavenia for this invitation. It's a pleasure to be here. Like for, I think, quite all of us, the first time that we join after 2 years of imprisonment, which is something very hard. Now we tested it personally. And I would like also to say that I wish that this project that Vincenzo now is starting could provide us new knowledge about the Inquisition in the near future. Okay, current trends regarding the history of the Portuguese Inquisition, what was done and what still is to be done. The Portuguese Inquisition, which operated between 1536 and 2081, produced an enormous volume of documents. Gabriel spoke about that some minutes ago, most of which are archived in the National Archives of Torres do Tombo in Lisbon. What has already been done by historians with this huge volume of information, and what, in my opinion, remains to be known and deserves more attention from historians. Asked in other words, what do we know and where we can or should go from here? I would like to remind you that a significant part of these documents still lacks an adequate archival processing, which makes historians' researches more difficult and time-consuming. On the other hand, at the National Archives, since around 2005, very restrictive limitations started to be imposed to the access of the Holy Office documents that were not scanned. Today, it is almost impossible to carry out research without severe limitations in the tribunals of Coimbra, Évora, or the General Council. The consequences of these archival policies are already very evident nowadays. In the last decade, most of the studies published concerning the Lisbon Inquisition, whose documentation is all scanned, in the last decade, most of the studies published concern the Lisbon Inquisition, whose documentation is all scanned and available on a digital platform, but quite none has been produced concerning the other tribunals or even the General Council. Despite these constraints, the volume of the remaining inquisitorial records is a challenge for historians. To deal with this, we need more collective work from teams integrated in well-articulated research projects, which has been very rare in the field of the Portuguese inquisitorial historiography. We still work, quite all of us, alone, producing individual research. In this brief intervention, I will not propose a historiographical overview of what has been done in the field of inquisitorial studies. This exercise is done and very well updated until 2013 by the brilliant article by Giuseppe Marcocci, titled A History of the Portuguese Inquisition, Trends in Modern Historiography, published in the Revue de l'Histoire des Religions, and afterwards by what the same Giuseppe Marcocci and myself wrote in the last chapter of the History of the Portuguese Inquisition, published in 2013. Since the 19th century, most historians have assumed
that the Inquisition was basically a powerful and intolerant body that repressed religious dissent, and that, consequently, making the history of the Inquisition was the same as studying the repression it inflicted. This stand led, for decades, to the history of the Inquisition being assumed as the history of the repression of the new Christians in Portugal, that is, the Jews forcibly converted in 1497 and their descendants afterwards. These were undoubtedly those who suffered, the group that who suffered most from the action of the Portuguese Inquisition, but the history of the Holy Office went far beyond the repression of the converts. This perspective missed crucial aspects in order to fully understand what the Holy Office really was. In addition to this dimension of surveillance and violent repression of dissident religious beliefs, the Inquisition had a history which was not always the same in the nearly 3 centuries of its existence. What can we see when nowadays we map the territories covered by inquisitorial studies during the last 4 decades? Firstly, we have studies that provide knowledge of the organizational culture of the institution. It means of action and territorialization, the rhythms and volumes of the repression it carried out, and also the specific organizations and dynamics of the various district tribunals. We also have case studies focused on many of the victims. Not only outstanding people in the Portuguese cultural and religious life, but also enslaved Africans, American Amerindians, Asian populations, or humble farmers from the Portuguese countryside, some of them with very bizarre beliefs. In this plan, there are very interesting recent studies. For example, the one by Patricia Faria, published last year, in which she explores inquisitorial sources to get to know the universe of Asian enslaved people living in Lisbon. Or the excellent book by Charlotte Castelnau-L'Etoile, published 2 years ago, more or less, in which she traces the trajectory of an enslaved woman born in Angola, who lived in Brazil and was finally accused of bigamy and condemned by the Inquisition of Lisbon, where she ended her life, as far as we know. We also know a lot about the rituals promoted by the Inquisition, in particular the Auto de Fé, or the celebrations of the Brotherhood of St. Peter Martyr, which brought together familiars and became an emblem of the external representation of the Holy Office in Portugal. We are aware of the legal culture of the Holy Office officials, the different regulations that govern the tribunal's activity, its judicial procedure, which has already been compared with that of other bodies of both ecclesiastical and secular justice, and we have also studies focused on the voices that opposed its very existence and methods. We know how the Tribunal of Faith positioned itself towards certain types of offenses and repressed them. As I said, there are many studies based on trials against people accused of following Judaism, but also against Muslims, Lutherans, bigamists, witches and sorcerers, healers, some mystics, blasphemers, Freemasons, libertines from the 18th century, soliciting priests accused of luring women during confession, or persons who are involved in same-sex relations. Through these type of studies, we learn a lot about the life, beliefs, and practices of these universes.
We also have studies available which take as their starting point the impacts of the Inquisition in certain regions, using scales of approach ranging from a small village or town to large regions such as Brazil, the Atlantic, Asia, or Africa. We have analysis on the status and careers of many officials who served on the Inquisition staff. I highlight the studies focused on the role of Inquisitor generals, considering the way in which their governance marked the dynamics of the Holy Office, or the analysis on the activity of the networks of commissioners and familiars and the local impact of their activity, a trend that has been especially strong in Brazilian historiography over the past decade. There is also research about the life of defendants in prisons, about censorship of books and works of art, of course, including the analysis of the indexes of the prohibited books and the tremendous impacts of all these on cultural and religious Portuguese life. In the last 2 decades, research was begun on the relations between the Inquisition and other powers. For example, by analyzing the connections with the monarchy, especially between 1580 and 1640, or the relations with bishops, different religious orders, especially the Jesuits and the Dominicans, and even the relations between the Inquisition and the only Portuguese university, the University of Lima. At last, we have research on critical moments in the life of the institution. For example, studies covering the phase of its creation or the period of its extinction, exactly 200 years ago, in 1821, or the impacts of a general pardon granted by the Pope to the new Christians in 1604, or the suppression of the trials decreed also by the papacy between 1674 and 1681, or the clashes with bishops in the first half of the 18th century, and the reforms of the crown in the 18th century aiming to control and to statize the Holy Office, if we can say it like that. What is missing to improve the knowledge we have about the Portuguese Holy Office and its social, cultural, religious, economic, and political impacts? First of all, we need a deep study of the General Council of the Holy Office. That is, a research on who were the deputies, its academic training and cultural profile, the manner and circumstances in which they interfered in the trials of the different tribunals, the guidelines they gave to the Inquisition strategies, the links they established with other ecclesiastical and secular courts. Secondly, we still know little about the economic life and finances of the Inquisition. This is a kind of a black hole in our knowledge. There have been very important recent advances, for example, the entry published in the Dizionario Storico della Inquisition, or some studies done by Bruno Lopes, who recently, 4 or 5 months ago, finished his PhD on this subject, covering the period from 1640 to 1773. This is an area where it is necessary to better understand how the confiscation system was structured, the procedures of confiscation of assets from the condemned, and how the Inquisition used the rents from the confiscated estates and the impact that this had in local economic life. We also need to know more about the income for the Inquisition originating from the crown, such as the revenue from the tobacco trade,
or the goods it received from the dioceses. In short, this is a territory where much remains to be done. Thirdly, we still lack good prosopographies on the deputies of the General Council, inquisitors, prosecutors, notaries and censors, in line with the approach of the very recent and very good book of Demi Soleri for the Roman Inquisition. Recently, Bruno Feitler, who will speak after me, has been contributing substantially to what we know today in this field. But there is still much to be done, not only by extending the analysis to the entire universe of officials, but also by cross-referencing these with micro-historical studies on specific individual cases. We do have, as I mentioned, case studies on victims, but we don't have nothing concerning, for example, an inquisitor. It would be extremely useful to follow the action of a deputy of the General Council or of an inquisitor through the analysis of the trials in which they took part, the questions they asked the defendants, reconstructing in detail their careers inside and outside the Inquisition, since we know that many of them crossed several instances, such as royal courts, the universities, or the church. Great part of inquisitors became bishops of dioceses all over the early modern period. On a similar line, and although they have less impact, minor officials are not studied at all. We don't know quite nothing or quite anything regarding surgeons, jailers, or doctors, physicians that worked for the Inquisition. Prosopographical studies could also provide relevant data for another type of incursion that is lacking. I mean, the disputes between factions with links to multiple client networks within the Inquisition itself. The Inquisition was not a homogeneous body, of course. Fourthly, it would be useful to follow up the local impacts subsequent to the Inquisition's action through more extended approaches in time, since, as a rule, the edge of the Inquisition researches coincided with the end of the trials. This would require more detailed attention, not only based on case studies, on the fulfillment of the punishments applied, but also attempting to follow up the lives of some convicts in order to measure the impact that their passage through the Inquisition had. Moreover, it requires analyzing the local impacts of the Inquisition's activities into a region, assessing, above all, the economic consequences at the level of prices, property ownership, access of victims and local agents of the Holy Office to local institutions of power, such as municipal councils, brotherhoods, and other local institutions. Fifthly, in the framework of a more quantitative history, it would be essential to have a rigorous quantification of the trials that involved the application of death penalty, an aspect that has so strongly shaped the memory left by the Inquisition. And until now, we don't have exact figures about that for the Portuguese Inquisition. Sixthly, I consider highly useful research that which seeks to map the way in which, at the local level, the institution was used in the service of internal struggles between individuals, families, groups, factions, following the track of the very original and now classic work by Jaime Contreras, Sotos contra Riquelmes. Cases have been identified that justify these studies of dense community reconstitution
For example, the so-called conspiracy of Beja, a small town in southern Portugal, where between 1571 and 1574, an episode in which some old Christians were guilty of Judaizing together with new Christians. Seems very interesting. But there are other episodes. Seventhly, it would be useful to gain better knowledge of some crimes under the jurisdiction of the Holy Office. Accordingly, it is promising to study systematically the trials that dealt with persons that by different means obstructed the action of the Holy Office, which have so far been marginalized by historiography. Research in this area could be very relevant in order to have a more concrete notion from the below of the resistance to the action of the Inquisition in Portugal. Officials who served the Inquisition, especially the familiars, were privileged. Socially, they have high privileges. One of the privileges they most desired was their jurisdictional exemption of being processed in other courts than the Holy Office. This is a virgin territory, and we still have thousands of records of trials of Inquisition officials that were charged with offenses that had nothing to do with control of their beliefs or faith. Injuries, murders, robbery, and other offenses were part of this universe which still is totally to be known. There is a lot of research to do based on these records that could provide a better understanding of the links between the Inquisition and society. Finally, it is necessary to pay attention to the opportunities offered by global history and connected history. This type of historiographical approach, which began to consolidate at the beginning of this century, is characterized by the attention it pays to connections beyond any kind of border, by pointing out the entanglements and circulations of individuals, institutions, ideas, and even objects. It pays attention to the levels of integration, but also of resistance that these dynamics have promoted in the context of broad spatial and temporal scales, and seeks to determine global causalities to explain local phenomena. The Inquisition was a strongly centralized institution which tended to apply dynamics defined and determined in Lisbon, as well as being bound to pontifical decisions originating in Rome. It applied these programs in very different regions, from America to Asia, where the notion of a national border does not apply. Thus, analytical perspectives that assume this bias may contribute to explain similar impacts in different geographies, that is, causes that transcend local dynamics and agency and contribute to understand and explain similar local phenomena that occur in very different regions of the world. On the other hand, because the Holy Office, especially when it acted in America, Africa, and Asia, promoted contacts with other religions and belief systems besides Christianity, it punished believers of other faiths. That is, once again, it broke boundaries, in this case, religious ones, which the historian can only fully understand if he or she is able to follow these connections that ended up transforming those universes that were touched by the Holy Office. It should also be noted that other religions and beliefs were not only those of the original populations of America, Africa, and Asia, but also of the Europeans, the Dutch, the English, the French, the German, or the Danish, often in geographical contexts
that transcended areas of Portuguese political domination, as happened especially from the mid-17th century on in places like present-day Thailand, Cambodia, Vietnam, China, or Myanmar. All these created new challenges, transferring the conflicts between Catholics and Protestants to the extra-European world. And for the Inquisition and the populations that suffered its impact, this was a huge challenge which can be better understood by applying analytical logics supported by global history approach. Without forgetting the more obvious incursions that have to do with the entanglements between vigilance of faith and commercial dynamics, the latter increasingly articulated in networks with global expression since the 16th century, also as a consequence of inquisitorial actions. To make this history, we need to stop being confined, I use this word especially here, we need to stop being confined to the borders of the history of the Inquisition. We need to cross-reference diverse sources and broaden the spatial and chronological horizons of research. This is a promising scenario, I guess. In conclusion, it is possible to densify and continue to renew inquisitorial studies in order to better understand one of the most violent and inhuman institutions that ever existed. Thank you. Thank you very much for this beautiful paper. So now we can proceed with our fourth speaker and the last one of this session, Bruno Feitler, who works at the Universidad Federal de Sao Paulo and is a specialist in the history of religion and religious institutions of the Portuguese early modern period, with work published on the Portuguese Inquisition, the Church in colonial Brazil, and the Portuguese Jewish diaspora. Among his publications, I want to mention the book he co-edited with Claude Stuczynski, Portuguese Jews, New Christians, and New Jews, and also the Imaginary Synagogue, Anti-Jewish Literature and the Portuguese Early Modern World. The title of his paper today is Estado da India and Brazil. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for your presentation, myself, and it's a pleasure to be here, even though it's virtually, and to be sharing the table with these so dear friends. And well, in fact, I'm not going to restrain myself in between Brazil and Estado da India, but try to make something about the historiography of the last 20 years of the activity of the Inquisition outside Portugal, the Portuguese Inquisition, of course. I'll read so that I won't go too much outside my time. The Portuguese Holy Office was founded in 1536, following the model of the Spanish Tribunal. Its main objective was to battle Jewish heresy that continued more than a quarter of a century after the forced conversion of the kingdom's Jews in 1497. At the same time that the Inquisition activities began, the Portuguese consolidated their presence in Asia and began the de facto occupation of Brazil, regions that would become the main poles of their colonial early modern dominions. Although a direct relation cannot be made between the consolidation of colonial Portuguese expansion and the establishment of the Inquisition,
it is evident that the tribunal's judges had to adapt their methods of religious and social regulation to the new circumstances of the overseas conquests. The structure of the Portuguese Holy Office was firmly established in 1565 with three metropolitan tribunals, Lisbon, Coimbra, and Évora, and a single tribunal outside Europe in Goa, that was the capital of the Estado da Índia, which covered the Portuguese territories in East Africa and in Asia. In spite of the efforts of Philip III, Philip IV, and also Peter II, a tribunal was never established in Brazil, in contrast to Spanish America, where three tribunals were created, as we know. Rather, the Portuguese territories in America, along with the rest of their Atlantic possessions, including the Western and Northern African territories, remained under the jurisdiction of the Inquisitorial Tribunal in Lisbon. How did this institution, created to address, above all else, the question of Jewish converts, adapt to the new imperial Portuguese situation and its massive contact with cultures viewed as radically different and described as idolaters, as opposed to Muslims and Jews who, because of their familiarity in a certain way, were called infidels, is a question to which historiography has shown variable interest and about which conclusions have slightly changed these last years, mainly regarding native populations in Brazil. What I propose here is a possible look at what have been written on the Portuguese Inquisition and its action in non-European territories in these last 20 years. I will do this with precaution, of course, taking into account those who preceded me in this analysis of the trends in the historiography of the Portuguese Inquisition. As Professor Paiva just mentioned, Marcocci has very important work on this. And also because I'm having the honor to share this panel with Professor Paiva today. But also because I will also challenge some of their assumptions. I will first address the attempt to make general, so I'll divide my paper in three topics, so say. I'll first address the attempt to make general analysis of the history of the Portuguese Inquisition outside Portugal. Then we will see the main problematics approach in specific studies and see that there was a shift to the institutional history, mainly related to the question of the relation with other religious institutions, as Professor Paiva has already mentioned. And finally, have a quick look on what have been done on the social impact of the Inquisition in the tropics. So let's go to the first topic. Giuseppe Marcocci and José Pedro Paiva are the authors of a fundamental and referential work published in 2013, a first full overview of the history of the Portuguese Inquisition. That's the title of the book, in which 4 of the 18 chapters are dedicated to the subject, the Inquisition overseas, practically one in each thematic chronological 5 parts of the book. The book and these chapters on the Inquisition and the chapters, and these 4 chapters about the Inquisition outside the metropolis are not only overviews based in previous historiography, but reference many invaluable unpublished documents and facts, contributing with renovated analysis on the presence of the Inquisition in areas of study that were still practically virgin, as the history of the Goa Tribunal during the late 17th and the 18th century, or what could seem anecdotal, but can have important interpretations on the Crown's intentions. For instance, the project of creating an inquisitorial tribunal in Brazil still in 1696, as I have already mentioned. Well, as Marcocci noted in his historiographical reviews on the subject from 2010, academic production on the Portuguese Inquisition has for very long been marked by national divisions. And it was only from the 1980s onwards that an effort to look comparatively can be noticed. Even so,
the production about the action of the Portuguese Inquisition in Asia and in the Atlantic, which is moreover quite unbalanced, remains largely distinct, despite the transversal studies that began to emerge. It was only more recently, in 2011, that Marcotti himself proposed to indicate, and I quote, marks for a global history of the Inquisition in the Portuguese Empire, end of quote, in an effort to get an unified vision of the institution policies. Marcotti affirms that the Portuguese Inquisition had, and I quote again, a unitary vision on a global scale with the objective of monitoring orthodoxy in imperial Portuguese spaces, end of quotation. In other words, the Inquisition was founded with a global institution policy throughout Portuguese overseas territories, or, as indicated by Marcotti, its existence allows us to address in a certain way, and I quote again, an inquisitorial colonialism, end of quotation. Although it is clear that this analysis applies to the Portuguese territories in South Asia in the 16th century, and there is no doubt that the Portuguese tribunal, as the Spanish, had as its final intent the Catholicization and the Westernization, in the sense that Gruzinski used the terms, or perhaps in a more precise form, I would say the Iberianization of the populations under its authority, that's certain. Nonetheless, the Inquisition had to adapt, and that's my point of view, its forms of action to different local situations. The Asian example is here extrapolated with not enough basis, that's what I think. Marcotti also speak of a typical figure of the Portuguese world, and I quote again, the missionary inquisitor, and of India as a kind of laboratory where new strategies of action were experimented. This idea of a global strategy, despite its adaptability, was reaffirmed in Storia da Inquisição Portuguesa, where Goa is said to have been an inspiring lantern of a tribunal for the world. End of quotation. There is no doubt that the members of the Society of Jesus, as well as other missionaries as Carmelites or Franciscans, were important instances of support for the action of the Inquisition also in the Atlantic. But it seems to me difficult to substantiate the generalization of a missionary inquisitor at the level of the empire. It also remains to prove how the cases that occurred in Goa in the 16th century served as a laboratory for the Atlantic. Despite these shortcomings, Marcotti's article gives an unprecedented overview of the inquisitorial action in Portugal's conquest in the 16th century, allowing us to see some elements of continuity, such as the dependence on the local episcopal networks, in addition to the missionaries. He also casts fruitful images, as that of Goa Inquisition as a borderland tribunal, a depiction that illuminated its story in an enormously effective way, this idea of a borderland tribunal. These qualities can be reaffirmed with regard to the chapters referring to the overseas conquest of the history of the Portuguese Inquisition, as I have already said. I myself made an attempt at a global analysis of the presence of the Portuguese Inquisition in the tropics, but departing from the comprehension of the reasons why it judged differently the native populations with whom settlers came across in the expansion process, African, Asian, and American people. This book chapter that I published in 2019 surveyed the different reactions of Portuguese society regarding their incapacity to accept others as members of the same Catholic world. This rejection was an essential element of their identity, and the Inquisition naturally reflected the mental universe and prejudices of the societies that created them, respecting more or less the cultural hierarchies that were settled by the mid-16th century. While at one point the Inquisition could be seen as a tribunal with virtually unrestricted jurisdiction over all Christians, with the establishment of the hierarchies described by Acosta or later by Valignano,
the institution became specialized, practically renouncing the vast world of indigenous America, considered as insufficiently reasonable to have a perfect understanding of the mysteries of Catholicism, to administer sacraments, and in the end, to be judged by the Holy Office. Nonetheless, the tribunals also learned to adapt to the conditions they found, as much from the institutional as for the local situation, the local activities. The Inquisition, without doubt, played an important role in the religious and cultural configurations of the different parts of the Portuguese Empire, but with contrasting strategies and results. The immensity of the territories, the limited means of action, but also the mentality of the society meant that the Holy Office did not have a single project for all these overseas spaces, and that the institution used instruments adapted for eminently specific ends. I come now to my second part. And coming back to what Marcocci said, it is historiographical text on the Portuguese Inquisition from 2010. He draws attention to the great imbalance between the voluminous historiographical production on the action of the Inquisition in Brazil and the Atlantic, and that minimal, at that time, on its performance in India and in the Indian Ocean, when the weight of institutional presence should point the other way. This imbalance persists 10 years later, but with less vigor. Indeed, there has been a renewed interest among historians on the Indian tribunal, despite the research difficulties related, as Gabriel mentioned, to the disappearance of most of its archives, destroyed with the approval of the Crown when the court was definitely abolished in 1812. The concern with the institutional history of the tribunal and its relations with other bodies of the clergy is evident in recent historiography. This interest, which originates in the influence of José Pedro Paiva's studies on the Portuguese Church and his works on the interface between diocesan church and the Holy Office, but also concerning Brazil, in the founding article and text by Caio Boschi on the relationship between diocesan visits in Brazil and Inquisition. This interest, I was saying, was also boosted by the influence of the essential book by Adriano Prosperi, Tribunali della Coscienza, in which the strong links between Inquisition, confession, and mission are elucidated. This impulse was taken to the Portuguese scope by Marcocci in his book I Custodi dell'Ortodossia, Inquisizione e Chiesa nel Portogallo del Cinquecento, from 2004, and more specifically, for an extra metropolitan example, by my own book, Nas Malhas da Consciência, Igreja e Inquisição no Brasil, from 2007, and also by some articles I published on the relationship between the Inquisition and diocesan clergy, where I draw attention to the importance of the prelate's personality for the emergence of originalities in the types of collaboration he weaved with inquisitors. Other works published at the time increasingly shows how historians' interest was shifting from the persecuted to an understanding of the persecutory institution and its agents. In 2006, Lina Gornstein published an article about the inquisitorial visit of 1626 in southern Brazil, subject that was also treated in detail by Ana Margarida Santos Pereira in her book about the Inquisition's action in southern Brazil. With a focus now in Goa, Célia Tavares is the author of a book about the Jesuits and Inquisitors in Goa, and also in 2006 published an article on the structure and functioning of the tribunal. And not long after, an article on the Inquisitor João Delgado Figueira, departing from an important and complex document, the record of the visitation carried out to the court of Goa on behalf of the General Council in 1632. The only remnant of the archives of the Goan court, the 9 volumes currently in the National Library of Rio de Janeiro, a documentation that is since circa 2015 available online, were the basis of an article by Patricia Souza de Faria
In it, Faria draws attention to how the correspondence received by inquisitors in Goa shows the collaboration with other powers. In this article, the author addresses for the first time the characteristics of the Nike, an inquisitorial office official specific to the Asian world, that she studied in more detail in a 2010 article. From the analysis of the same documentation, I published an article on the central issue of the history of the Inquisition's action in the colonial world, meaning the delegation of powers, either by the General Council to the Inquisitors of Goa, or by these, or the Inquisitors of Lisbon, to the commissarios and other local representatives. In this sense, the book of Miguel Rodrigues Lourenço of 2016 on the inquisitorial presence in Macau is a unique drive into the issue of delegation of powers. Not only on the repressive activity of the court, but also in the symbolic power embodied in the local commissario. This is a study that undoes the idea that the tribunal did not reach this periphery of the Estado da Índia, and that do not shy away from thinking about the issue of delegation using the mirror of the Atlantic Inquisition. There are many, I think my time is going, but well, if we look back into Atlantic, the book of Ilan de Matos on the means of action and the function of the Inquisition in the mid-18th century northern Brazil somehow unravels the mystery surrounding the extemporaneous last visitation of the Holy Office to Brazil in 1763, when the inquisitorial visitations had ceased more than a century before. Other works followed on the action of the Inquisition in Grão-Pará and Maranhão, meaning the north of Brazil, but without delving into institutional interactions. A bit later, the book by Aldair Rodrigues from 2014 takes some of the issues addressed by previous production about the Inquisition in Brazil to a more detailed and in-depth knowledge, as it studies in details the relations of the Holy Office with the clergy in the center-south of Brazilian colony, revealing its structure and inserting it within the logic of the Economia de Mercé, how it was in the logic of retribution of the crown, retribution of services. As far as the function and means of the actions of the Inquisition are concerned, one of the most important conclusions of the work of Rodrigues is that the formation of the network of commissioners did not derive into an autonomy of the Holy Office in relation to the structures of the Church. This increasingly deeper knowledge of diocesan structures is of great help in understanding the means of inquisitorial action in Brazil. And the works of Poliana Mendonça Muniz in the Diocese of Maranhão are exemplary in this regard. She and Ilan de Matos are the organizers of a volume about Inquisição e Justiça Eclesiástica in 2013 that contains chapters on this interface in various regions of Brazil, but also in the Diocese of Cabo Verde by Matilde Mendonça dos Santos, whose PhD on the subject dates from 2010, and also in the Estado da Índia by Patrícia Souza de Faria. The volume, composed of 16 chapters, shows how the theme has become unavoidable in studies on the Inquisition in the Portuguese conquests. More recently, Marcotti, in 2014, returned to the issue of the relationship with the Jesuits, with which he dealt in his Laurea thesis, but this time in the Indian context. Well, with the examples given here regarding India, the disproportion that existed in relation to the number of works dedicated to the study of the Asian context, if not completely dissolved, at least seems to have diminished. Part of this movement is a detailed reconstruction of the reasons of the creation of the Goan court by José Pedro Paiva from 2017, as well as an unprecedented interest
in understanding how local inquisitors thought their word. Let's recall that, that the transcripts of cases judged in Goa are extremely rare, what makes the task of understanding what the local crimes were a delicate matter. Giuseppe Marcocci and José Alberto Tavin, each one of them separately, published recently on this. It should be noted that this most recent production on the functioning of the Indian court did not advance much in time, remaining largely dependent on the 1623 Repertório by João Delgado Figueira and its many relaciones de causa. This is reflected also in the unusual amount of work on the personal experience of slaves in the Asian contexts, for which this source brings some examples. The delegation of powers and the collaboration of local structures are thus themes evidently common to both worlds, Atlantic and Indic. There are, however, themes related to the inquisitorial structures that remain isolated. I am referring above all to the question of the court's social influence. This is a traditional issue in the Atlantic context, thanks to the pioneering work of Daniela Calainho on the familiares of the Inquisition in Brazil, published only in 2006, but in fact written in 1998, if I think well. And the clarifying articles and books by James Wadsworth on the Brotherhood of St. Peter Martyr and the Familiares do Número and the limitation of the privileges of the familiares. Calainho and other authors took up the issue from various points of view more recently, always in the Brazilian colony. The cases of false familiares and commissioners, the study of rejected candidacies, or the local case studies of Minas Gerais, Bahia, or the extreme south of the colony. The social impact, of course, also continues to be addressed in light of the repressive activity of the tribunal. Here it's not always easy to select texts to quote as inquisitorial sources, as it will not be news for you. Any of you serve as the basis for the most varied studies on cultural and social history and about the disciplinary role of the Inquisition. The persecution of new Christians, of course, of enslaved Africans, as has already been mentioned here, and their descendants in the New World or in Europe, bigamists, soliciting clergy, and others. I will then, to finish, draw attention here to an important development related with a better knowledge of the documentation and the context in which it was produced, regarding specifically the Brazilian context, and a revision of what was thought previously. A provision by the Cardinal King Henry, dated 1579, is often quoted, and I include myself among the guilty, exempting of inquisitorial jurisdiction the newly converts from the bishopric of Brazil, meaning the Indians, leaving the responsibility for the judgment of any cases of heresy to the prelate himself, Bishop Antônio Barreiros, assisted by Jesuits. The Hispanic example, in which Indians were effectively exempted from the jurisdiction of the inquisitors beyond this provision, was undoubtedly what led historians of the Inquisition in Brazil to claim that the same happened here. But we may ask if that was really the case. Recent historiography has shown that it's not the case. Leônia Rezende found denunciations against native Christians that were received and investigated by inquisitors, and even lawsuits effectively undertaken against Indians, especially, but not only, during the second half of the 18th century. In these cases, the frequent dismissal to open formal proceedings, and in the case of a real trial, the milder penalties imposed on the defendants were justified, and I quote, in view of the ignorance, great rusticity, and lack of education of the Indians, end of quotation. The provision of 1579 is never mentioned in these documents. There is thus no proof, indeed no evidence,
that it has actually been applied. It was in fact a certain unanimity about the incapacity of the Indians that meant that the denunciations made against them, including at the time of the Pombalin reforms and their policy of annulment of ethnic differences, had at the end followed the usual procedures posed by the representatives of the Holy Office in Brazil and by inquisitors themselves. In other words, the opening of the proceedings against indigenous Christians would be an exceptional fact, but not impossible. Well, finally, I must mention the influence of gender studies that has emerged also about the activity of the Inquisition in the Atlantic. Very quickly, in conclusion, we may see that in these last 20 years, there was an inevitable approximation of themes dealt with in studies about the Asian and the Atlantic areas, despite the great difference existing in the inquisitorial structure, local social context, and also in the typology of sources available for each of them. One can also note a lesser disproportion between the knowledge of what was the action of the Inquisition in the Atlantic and in Asia, thanks to the greater interest in the Asian tribunal and a greater availability of sources. As regards Brazil specifically, it is interesting to see how it was only recently, thanks also to the great availability of sources, that historiography has effectively managed to free itself from the exaggerated focus that was given to inquisitorial visitations, although a better knowledge of its mechanisms may reserve surprises, as Alessio Fernandes' PhD on the defense of the respondents during the first visitation recently demonstrated. Thank you very much, and sorry for having maybe passed my time. Thank you very much for this very dense papers and between historiography and new historical perspectives. So I open the floor for the discussion, and I think that there probably are lots of questions. So I cannot see from here what's going on in the room. Oh, here we have, and you can also, for the ones of you who are online, you can either raise your hand or write the question and I will read it. Okay. I have 3 questions, and quería hacer 2 preguntas al profesor Gabriel Torres Puga. La primera, ¿por qué las actividades inquisitoriales de las Filipinas son tan poco estudiadas en comparación con los otros comisariados en las Américas? La segunda pregunta, usted ha mencionado que la historiografía de la Inquisición mexicana es también una historia de la recuperación del archivo. Entonces, ¿dónde se encuentran los archivos para estudiar el comisariado filipino, además del archivo general de la nación? Gracias. The third question goes to Professor José Paiva. So my question is, what is the jurisdictional distinction or arrangement between the Iberian Inquisition and the Roman Inquisition when it comes to doctrinal issues? For instance, Chinese race controversy, or probabilism, as discussed also in Asia, Asian missions.
Because when I studied the rights controversy, Chinese rights controversy, I found one thesis about the Chinese ancestral cult was sent to 3 different places: the Spanish Inquisition, and the Roman Inquisition, but also the Congregation of Propaganda Fide. So I wonder, a 17th century missionary in China or in Americas, if he would like to raise a question or doubt, what would be the institutions that he could resort to? Thank you. Bien, respondo. Should I answer now? Okay. Bien, agradezco mucho la pregunta porque me permite decir unas palabras sobre el caso de Filipinas que no mencioné o no, del que no hablé con la extensión suficiente. Ciertamente el Tribunal de México tiene particularidades. Todos los tribunales americanos las tuvieron por ser tribunales muy alejados del centro, de la metrópoli, y por lo tanto con características muy peculiares. A diferencia del caso portugués que nos han expuesto tan bien Bruno y José, Pedro Paiva, allá se buscó la centralización en Lisboa, ¿no? Es decir, el tribunal, no había tribunal en Brasil. En el caso de los tribunales americanos, el hecho de estar tan lejos del centro hizo que cada uno de los tribunales americanos, el de Cartagena, el de Lima, el de México, se convirtieran en una especie de centros de una jurisdicción muy amplia. El de Cartagena, por ejemplo, es centro de toda la actividad inquisitorial en el Caribe. Eso es algo fundamental y, por desgracia, no existe ya ese archivo. Esto nos deja con unas lagunas de información gigantescas sobre la actividad de los comisarios en esas regiones. En el caso del archivo mexicano, sabemos que la jurisdicción de Filipinas depende directamente del Tribunal de México. Recientemente, apenas en una ponencia, Pedro Miranda Ojeda mostró todas las dificultades que hubo inicialmente entre 1571 y 1580 y tantos, creo que es 85, cuando finalmente se le da la jurisdicción sobre Filipinas, todos los problemas que hubo porque el obispo de Filipinas no quería, el obispo de Manila no quería que se le quitara su jurisdicción sobre causas de fe. De modo que fue un inicio difícil, pero finalmente se decidió que toda la actividad inquisitorial en Filipinas dependiera del Tribunal de México. Es decir, que se resolvieran los casos en el Tribunal de México y se sentenciaran ahí, como se sentenciaban también todas las causas de fe hechas en Nueva España y en Guatemala, ¿no? El Consejo de la Suprema únicamente daba la aprobación o revisaba al final y decía si había estado bien o mal hecho, pero ya se había hecho. Esta es una diferencia muy importante respecto de las limitaciones que tenían los tribunales de la península. Entonces, al depender Filipinas de la Inquisición de México, esto hacía que hubiera una gran información del comisario de Manila. Hay otros comisarios en Filipinas, pero todos dependen, en cierto modo, del comisario de Manila, que es el que envía la información directamente al Tribunal de México, y esto hace que haya mucha información sobre lo que ocurría en Manila, en México. No solamente sobre las causas de fe contra sujetos residentes en Filipinas, sino también las averiguaciones corrientes que los comisarios hacían. Sabemos que había un precarísimo archivo de comisarios en Filipinas, pero era una especie de archivo temporal donde los comisarios juntaban causas, pero una vez que tenían las sumarias hechas, las enviaban a México para que se dieran las instrucciones subsecuentes. Los comisarios no debían quedarse con un archivo gigantesco, muy grande, y sabemos que hubo en algunos casos destrucción de documentación en Filipinas cuando estuvieron bajo amenaza.
esto hace que realmente sea el Archivo General de la Nación de México el que tenga mayor información sobre Filipinas, salvo algunos casos muy importantes que, por ser de gran discusión, sí se enviaron al Consejo de la Suprema Inquisición y están en el Archivo Histórico Nacional, pero hay una gran documentación en el Archivo de México que está ahora, puedo decir, bueno, está clasificada, pero no del todo comprendida o estudiada en su totalidad, ¿no? Creo que hacen falta muchas investigaciones. Mencionaba la de Delor Ángeles, que me parece sigue siendo la mejor. Sé que hay otros trabajos más recientes. Cristilo Obispado, que hizo una tesis sobre marineros filipinos y vio algunos casos de Inquisición, mencionaba o se refiere a algunos trabajos recientes, supongo que también los suyos, en fin, no lo sé, no es un campo en el que conozca tanto, pero me da la impresión de que falta mucho por hacer. Miguel Rodríguez Lourenço también se ha acercado un poco a los casos de Filipinas, curiosamente al ver que hay conexiones entre el comisario de Macao portugués y el comisario de Manila, como una suerte de encontrar algunas comunicaciones para resolver problemas comunes entre dos inquisiciones distintas, la portuguesa y la española. Pero falta mucho por hacer y sobre todo organizar y sistematizar la información que sí está en buena medida en el Archivo Histórico, en el Archivo General de la Nación de México. Pero hay muchas cartas de comisarios de Manila, desordenadas, mal organizadas, pero se pueden encontrar para ciertos periodos con alguna regularidad. Thank you. Perdón, añadiré una cosa. Las causas de fe que se realizaron en Manila estarían incluidas dentro de esta lista que presentamos. Es decir, los reos, los que sí se convirtieron en reos del tribunal, lo fueron del Tribunal de México y por lo tanto estarían incluidas en estos listados que tenemos, ¿no? Hay varios casos en estos listados que estamos presentando o en estas índices de causas de reos cuyas causas fueron originadas en Manila. Thank you. Well, may I say something about your very interesting question? I must start by confessing that I'm not an expert on that. This is a very interesting question concerning the limits of the jurisdiction between the Portuguese Holy Office and the Roman Inquisition or the papacy. I would say that this is an area of no defined borders. As far as I know, I never saw nothing very clear about these borders. What can I tell you? I can tell you that, especially relating to doubts about doctrinal controversies arising from Asia, usually the Goan inquisitors, they write to the Portuguese Holy Office in order to have more information on how to deal with that specific cases. And so sometimes we notice that the answers of the General Council go in the sense of the creation of a certain doctrine concerning this or that case. But sometimes we also notice that the members of the Holy Office used legislation from Rome or decrees for Rome in order to establish, so to say, the policies in order to deal with this or that case. As far as I know, also, I don't know any specific study on the Portuguese Inquisition, in the Portuguese historiography about this. So it is something that if you want to have more information, you have to do it by yourself, I guess. Okay, thank you. Are there other questions? We have Vincenzo Lavegna. Okay.
Gracias a todos los relatores de esta sección pomeridiana. Escuchando los amigos, dos palabras para marcar la importancia de esta idea de precursores, forerunners, en la primera historiografía sobre la Inquisición en la época del Estado Nacional, de la formación de los Estados Nacionales en Europa y también en la América española, en los siglos XIX y XX. Y también para marcar que escuchando Gabriel Torres, complimentos por el proyecto de rubricar las causas, que la mayoría de los documentos, también en los archivos de la Inquisición romana, son causas informativas o causas sumarias, como dice el colega Andrea del Coll. Son la primera fase importante por colectar informaciones, pero sin un éxito, una sentencia, un regular devolvimiento del proceso. And for José, just a little question concerning the Portuguese. No soy capaz. No soy capaz. Just a little question to distinguish. It's curious because the Portuguese is the 5th or 6th language in the world. Sixth. And Okay. most spoken in the southern part of the hemisphere. Yes. Just a little question. Is it possible to distinguish in the history of confiscation in Portugal a difference in the application of this kind of penalty between the conversos and the old Christians? Because in Italy, the confiscation was applied particularly against the Hebrew communities in Italy. I don't know. Who wants to start? Well, I can say something very, very short. As far as we know, this is an area, as I told you, that needs much more research. But from my perception of this, when using the trials and consulting trials, I have the impression that this kind of penalty was much more applied against new Christians than against old Christians, also in Portugal. But we must study more Vincenzo. We don't have enough information by now to be very categorical about the answer. But in general terms, I would say so. And some of the debates that arose in Portugal against the Inquisition and the resistances against the Inquisition, they came especially from the community of new Christians that really were upset with this confiscation of their assets, and they said that this was a kind of offensive that the Holy Office only performed against them, but we don't know exactly. For instance, the only 4 cases of Portuguese sorcerers that were condemned to death penalty, they also suffered, of course, because they were condemned as heretic of confiscation of assets. It was nothing very important in material terms, but it happened. But as I said, we have to go further to know a little bit more about this. Are there other answers? Yes, yes. Now, you have to
to unmute your microphone. Ya está. Sí, bueno, aprovecho para agradecer a Vincenzo Lavenia la invitación a esta mesa. Qué lástima no poder estar en presencia para poder discutir directamente a la hora de la comida, en fin, que es donde mejor se discuten estos coloquios. Pero, y bueno, no poder estar con todos ustedes, con José, con todos los que están presentes en esta mesa, con Bruno, Macarena. Pero me gustaría decir algo, sobre todo después de escucharlos a todos ustedes, y en relación con esta pregunta o esta reflexión que hacía Bruno sobre los archivos. Me gustó lo que señaló José Pedro hace unos momentos sobre un problema que surge cuando tratamos de aparentemente resolver otros, ¿no? Que es el tener digitalizado el archivo del Tribunal de Lisboa, por ejemplo, que parece ser algo que anhelábamos todos y es una maravilla. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo o que ha hecho Portugal para digitalizar los fondos inquisitoriales de Lisboa es algo extraordinario y está muy bien, son muy fáciles de localizar en el archivo. El problema es que al facilitar la investigación sobre esto se descuiden otros archivos que no están digitalizados, ¿no? Es decir, que se pierda ese aspecto que debe caracterizar la investigación de los historiadores, que es también ir a las fuentes no conocidas y hacerse preguntas sobre ellas. Por eso creo que es importante tratar de entender qué es lo que tenemos y siempre qué es lo que no tenemos. Por eso las investigaciones que hace Macarena son muy importantes y también las que hace Bruno, es decir, trabajan con documentación escasa de tribunales o de archivos que se han perdido. Macarena trabaja sobre los restos del archivo de Lima, que es muy poco lo que sobrevive y que sobre todo son cuestiones fiscales y lo que recupera en Madrid. Y Bruno trabaja con los restos del tribunal de Goa, ¿no? Entonces, hay que llamar la atención sobre lo que significa precisamente, y sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo organizamos o cómo podemos hacer historia viendo todo lo que falta y lo que hemos hecho sin perder de vista esa característica que tiene que ver con la percepción, es decir, con las posibilidades que nos da y que nos quita el tener archivos, ¿no? No quiere decir que esté vedada la investigación o que sea mejor o peor en distintos lugares, pero sí tenemos que hacernos conscientes siempre de qué es lo que tenemos y de qué es lo que no tenemos. Es un poco esta la intención del proyecto y de mi preocupación. Thank you very much. I don't know if there are other questions, but I think we are running late a bit. It's 4. May I just tell you just very short something regarding the question of the jurisdiction? There was a PhD that was defended last year in São Paulo, not specifically about that, but about missionary policies, the Portuguese missionary policies, and all the problems they had with the royal patronage in the 17th century with Rome. And I can send the reference, but the problem is that I don't have access to the chat. I don't know why here, but if someone give me that, I can put the reference here. But if not, it's well, I can email afterwards to the organization. If not, I'll say also to reinforce what Gabriel said about the difficulties, and José Pedro also about the impositions of the archives. And it's very important what José Pedro said about the difficulty we're having nowadays to access a lot of the documents of the tribunals of Coimbra and Évora. And I wish they would be soon at least partially digitalized. And well, let's see what's
As I said, the documents that are from the Inquisition of Goa that are in Rio de Janeiro, they are already online, but they're not well cataloged. It's difficult to have access to it. So there are other problems that appear also, but anyway. But, well, I won't say much more. But thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much for all the speakers and for the questions. I think that we can break now and back time for 45 or 15 minutes. 15 minutes. Okay, we have 15 minutes